Xin trân trọng chào tất cả quý vị. Trước hết, tôi xin chân thành cảm tạ bà Nancy Bùi và Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử người Mỹ gốc Việt đã có nhà ý mời tôi đến đây tham dự cái buổi chiếu phim hôm nay. Và quan trọng hơn hết là xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, nhất là các bạn trẻ. Điều này nói lên cái sự quan tâm của quý vị đối với cái nỗ lực bảo tồn lịch sử và nhất là những di sản của người Việt tị nạn. Mà cái cuốn phim Vietnamerica là một trong những cái bước tiến đáng kể. Như quý vị đã biết, chính quyền Cộng sản hiện nay đang có những cái nỗ lực để bôi xóa và xuyên tạc những cái trang sử vi hùng của người Việt tị nạn, nhất là thuyền nhân Việt Nam. Vì đây chính là những cái bằng chứng xác thật nhất về cái chế độ phi nhân và phản dân tộc của Hà Nội hiện nay. Cái chế độ đã khiến cho cả triệu người Việt Nam phải liều chết, bỏ quê hương ra đi tìm tự do. Nếu chúng ta không nỗ lực kể lại cái sự thật này, thì hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình oan khiên trên đường vượt biên, vượt biển, vẫn mãi chỉ là những con số thầm lặng trong những bản báo cáo của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Hơn thế nữa, Đảng Cộng sản vẫn từng vu khống rằng những thuyền nhân Việt Nam chỉ là những thành phần ma cô, đĩ điếm, tội phạm nên phải trốn đi, chứ không phải là họ ra đi vì khát vọng tự do. Tôi xin nhân dịp này được tha thiết kêu gọi sự góp sức của tất cả chúng ta trong nỗ lực phát huy tinh thần dân tộc cho giới trẻ Việt Nam, nhất là giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại, sinh ra và lớn lên trong vòng 40 năm vừa qua. Và cái nỗ lực dạy cho con cháu chúng ta về lịch sử, về văn hóa, và nhất là trang bị cho người trẻ Việt Nam một cái hiểu biết chính xác về chiến tranh Việt Nam, về sự thật của chiến tranh Việt Nam, là một công tác mà theo thiện ý là một công tác quan trọng hàng đầu. Nếu không có những hành trang này, người trẻ Việt Nam hải ngoại sẽ không biết hãnh diện về nguồn gốc của mình, nhất là những người trẻ là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Và vì thế họ sẽ lơ là, không tham gia và không đến với cộng đồng người Việt quốc gia, và thờ ơ với nguyện vọng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam ở bên kia bờ đại dương. Sau đây tôi xin phép được chuyển sang phần nói chuyện bằng Anh ngữ, theo lời yêu cầu của ban tổ chức. Tôi biết là ở đây đa số những người trẻ nói tiếng Pháp giỏi hơn là nói tiếng Anh, nhưng mà tôi xin lỗi là tôi lại chỉ nói tiếng Anh giỏi thôi. Còn ngày xưa thì có học tiếng Pháp thật, nhưng mà mấy chục năm nay không sử dụng, cho nên nói thì được nhưng mà hỏi đáp thì sẽ kẹt lắm. Thành ra xin lỗi là tôi phải cố gắng nói bằng tiếng Anh, hy vọng là các bạn trẻ cũng sẽ hiểu được. Tại vì tôi với chị Nancy Bùi cũng đã nói chuyện với nhau và suy nghĩ lại, không biết là bây giờ tôi nói bằng tiếng Việt thì tốt hơn hay là nói bằng tiếng Anh thì tốt hơn. Thì hai chị em đều nghĩ là thôi thà là nói tiếng Anh, có lẽ là các bạn trẻ còn hiểu nhiều hơn là nói tiếng Việt. Good afternoon. It is a great pleasure to be here today, and I would like to congratulate Mrs. Nancy Bùi and the Vietnamese American Heritage Foundation for their success with the Vietnamerica. This is the first time that the tragic and heroic story of the Vietnamese boat people is being told through a documentary film in English by those who survived. If you are so lucky to be born in freedom, this documentary will be a solemn reminder that freedom is not free. Cherish it and vigilantly guard it with your every breath. If you are a descendant of former Vietnamese refugees, this documentary will help explain your roots and hopefully will entice you to learn more about the history and culture of Vietnam, and more importantly, about the truth of the Vietnam War. The latter is of utmost concern because most history books, academic materials found in American as well as in Canadian schools are incorrect and inadequate on this topic. They mostly present a very distorted truth about the Vietnam War as they were written
during the period where the anti-war sentiment was very strong back then in this country, as well as in the US and many other Western nations. Furthermore, the government of Vietnam today is doing their best to hide the truth from younger generations of Vietnamese born after the war. Why? Well, Hanoi had a very strong hand in the former anti-war movement, and it is to their advantage to let the Western media, the bias and anti-war Western media, to continue to tell the history, to tell the story about the Vietnam War their way, which always romanticized the Viet Cong, favored North Vietnam, bashed the former Republic of South Vietnam, where your grandparents and parents came from, dismissed our armed forces and our people's thirst for freedom, while glossing over the atrocities committed by the communists against the people of Vietnam. Bill Laurie, who was a US intelligence who served in the war in 1971 and then in 1973 through 75, wrote the following, and I quote, "Within 1 month after arriving in Vietnam, it was clearly apparent that nothing I'd heard in the US, either the news reports or rather silly debates on college campuses, describe what I experienced and encountered. In sum, I asked myself, if all those people in the US are talking about Vietnam, then where am I?" During the last 42 years, there have been attempts by the free Vietnamese communities around the world to set the record straight. However, most published works to date are written as personal memoirs in Vietnamese, hence a limited audience. There has been efforts by American historians, voices from former American military and advisors like the colonel just talked about, and apologies from former anti-war leaders. But by and large, they are yet to be sufficient enough to counter the volume of misinformation already out there and correct the general public's misunderstanding. I'm no historian, but let me just quickly point out some myths and truths about the Vietnam War to arm you with the basics. Myth number 1, the colonel just talked about. South Vietnam lost the war because its military lacked both will and competence. That's a myth. Here's the truth. Although ill-equipped, the South Vietnamese armed forces, often known as the ARVN, or people call it the ARVN, fought well and bravely. And what do I mean by being ill-equipped? As late as 1968, the ARVN was still equipped with World War II equipment, unlike the modern weaponry that their American counterparts who fought side by side with them were equipped with, and far inferior as compared to the North Vietnamese modern weapons given to them by the Soviet bloc. One example, by 1968, only 5% of the ARVN had M16 rifles, 5%, whereas M16 back then was standard issue to all the American troops, and M16 was a much better match to the enemy's AK-47. As to the ARVN's will to fight, let's look at some stats. The total ARVN combat fatalities were 300,000, which is more than 5 times the total American casualties in the war. This fact is always overlooked, as our role and significance in the war was always dismissed by the biased media, as if this war was only between the US and North Vietnam. Furthermore, who kept Vietnam, South Vietnam,
safe and secure before the arrival of the Americans from 1958 to 1965? And who kept South Vietnam safe and secure after the Americans' departure? The 3 years following American withdrawal of all its troops and practically seized its military supplies to South Vietnam. Who did that? Of course, it's the ARVN. They did not defect. They did not surrender, as many anti-war books insinuated. Meanwhile, the opposite is true for the communist side, where hundreds of thousands of their soldiers defected to the South during the war. And in the wake of the US abandonment in 1975, a large number of ARVN, from generals to officers to soldiers, fought to their last bullet, then chose to die in honor by committing suicide. Remember Kissinger's infamous words? He said, "Why don't these people die fast?" That's what he said when he was referring to the stubbornness of the ARVN, the fact that the ARVN would not give in, although it was so obvious that the end was near because US already stopped all the military aid. So does this sound to you like an ARVN who refused or so afraid to fight? Lacked the will to fight? And how well did they fight? The Colonel just talked about the words that some of the most famous generals in American military, their assessment of the ARVN. So let me just read a few paragraphs extracted from historian Louis Sorley's assessment of the ARVN, which he published in April 2002. In February 1968, I quote, this is page number 4, retired Army General Clark made a trip to Vietnam. Afterward, Clark wrote up a trip report to President Lyndon B. Johnson, stating that the Vietnamese units are still on a very austere priority for equipment, to include weapons. Even so, South Vietnamese armed forces performed admirably in repelling the Tet Offensive. In late March of 1972, the enemy mounted a conventional invasion of South Vietnam by the equivalent of 20 divisions. The enemy's well-planned campaign was defeated because air power prevented massing of forces, and because, and again I quote, stubborn, even heroic South Vietnamese defense. ARVN troops and even local forces stood and fought as never before. And this was written by Douglas Pike, another famous author about the Vietnam War. He's actually a Vietnam War scholar in the US. Douglas Pike concluded that the North Vietnamese General von Winzack underestimated the determination and effective resistance by the South Vietnamese. Again, Mr. Pike said he underestimated ARVN's staying power. So does this sound to you like it's an ARVN who lacks competence to fight? Intelligence analyst Bill Laurie, whom I mentioned before, wrote about how Richard Stevens, an advisor to the ARVN's 1st Division, how he was amazed at their ability to fight. Again, this is quote, "I was totally impressed and just dazzled, actually, by the way they operated and by their daring in doing things. You're talking about people who are total experts at what they're doing and who have done so many hair-raising things. This regiment's American advisors told me all the time I went there that you're working with the best now. There's nothing we could tell these guys about anything. As far as knowing how to operate, knowing how to fight, they're the ones that teach us." That's what the American advisor said. Another myth. South Vietnam's regime under President Thieu was so unstable and corrupted that the people were sympathetic to North Vietnam communists whose aim was to unite North and South under communist rule. Here's the truth. It is true that the Republic of Vietnam, a young democracy, just coming out of 80 years of French colonization, had not yet evolved into a stable political system as compared to many
modern and stable Western democracies at the time. It is also true that the Thieu's administration was black with corruption. However, all South Vietnamese knew that although the Thieu's regimen was far from ideal, it was much more preferable than communism. If the South indeed was dying for liberation from the North, like the communists kept saying, then over 120,000 of us would not have fled the country in April 1975. And the decade after, over 1 million of South Vietnamese would not have become the boat people whose tragedies you're about to watch in this documentary film. Here's another issue. Some say, regardless of what happened, the Vietnam War is now in the past, right? So why don't we just forgive and forget? Why don't we just stop denouncing them and start cooperating with the government of Vietnam to help build a better Vietnam? Here's my reply. First of all the free Vietnamese communities around the world are not denouncing the government of Vietnam today because we were enemies, not necessarily because of what they did to us, but because of what they continue to do to the people of Vietnam today. I'm talking about robbing the people blind. I'm talking about crushing human rights activists and political dissidents. And the most atrocious crime of all is they're giving away freely our precious land and natural resources to Communist China. To understand how outrageous this is, we need to revisit the history of Vietnam. Over our 5,000 years of existence as a nation, we always had to repeatedly fight off invasions from China. We were a small country with a small army, but our ancestors never lacked determination. There was this time when we were dominated by China for 1,000 years. 1,000 years. Can you imagine how long that is? But our ancestors managed to prevent generations after generations of Vietnamese from Chinese assimilation. And in the end, they managed to regain our independence. There were the Mongols. As you know, the Mongols were the world's most feared conquerors, right? At one point, they already conquered half of the world. But guess what? The Mongols had to give up their dream of crushing Little Vietnam after they were defeated by us 3 times. Because we always had to defend our sovereignty in such difficult circumstances over our long history of 5,000 years. Vietnamese people are very resilient, and we are fiercely patriotic. That is why we cannot forgive the sin of freely giving away our hard-earned, hard-fought-for land. And in exchange for what? For favors from a foreign power to keep certain people and the Communist Party in power. So to those who say that we should forgive and forget, we should stop denouncing and start cooperating. Our answer is, until Hanoi shows a genuine interest in the welfare of its people, there's no basis for cooperation. More to the point, the 90 millions of Vietnamese in Vietnam today are depending on us. Those of us who are free, who are living outside of Vietnam, those of us who are able to say what they are forbidden to say, to do things that they are forbidden to do, to help them. By cooperating with a government who's all about selfish gain, is actually acting against the welfare of the people of Vietnam. Let us vow that we are going to leverage our unique positions as citizens
of powerful democracies like Canada, US, UK, France, Germany, Australia, etc., to be the amplifiers of Vietnamese political dissidents and human rights activists. Let us vow to be the international front, the fuel for the Viet youth's patriotic flame in Vietnam. Let us vow to give them support to those who dare to stand up against their brutal government in Vietnam in demand of Vietnam's independence from Communist China. Let us vow that we will not let hundreds of thousands of Vietnamese soldiers, boat people, refugees, let us not let them die in vain. Thank you. I hope that you will enjoy the documentary film. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời chị Nancy Bùi, giám đốc Viện Bảo tàng Lịch sử người Mỹ gốc Việt ra trao tặng cho khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Thưa quý vị, như đã nói lúc đầu, chúng ta có vài phút để quý vị có thể đặt câu hỏi cho khoa học gia Dương Nguyệt Ánh trả lời. Vì chị không thể lưu lại trong cái thời gian chiếu phim của chúng ta, thì đó tôi sẽ nhắc lại quý vị nào có thắc mắc xin mời đến tay trái của tôi, tay phải từ sân khấu quý vị có cái micro thì quý vị có thể hỏi khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Chúng tôi sẽ nhắc lại, chúng ta có vài phút để đặt câu hỏi cho khoa học gia. Nous avons la chance d'avoir Madame Dương Nguyệt Ánh, la scientifique ici aujourd'hui. Nous en profitons pour quelques minutes pour demander des questions et elle va nous répondre. Merci. Et les micros sont déjà pré-classés. S'il vous plaît, vous dirigez vers le micro. Ở trên lầu thì chúng ta có cái micro. Nếu quý vị ngồi trên lầu thì bên tay phải quý vị cái hành lang đi xuống đó có cái micro ở đầu. Ở dưới thì chúng ta có hai bên. Yeah. All right. So I'm going to ask you a quick question. So out of curiosity, for younger generation, for people my age, what can we do, for example, to, help, like what you said, the Vietnamese people who are depending on us in Vietnam? The most practical help that we could do is to help spread their message. As you know, they live in a communist regime. It is very hard for their voice to get out. The communists guard the internet very well, and it seems like they're able to write blogs and stuff, but then a lot of them then get arrested afterwards. We need to, like I said, we need to be the amplifiers of their voices. We need to help get their voice out. The rest of the world has to understand that the people of Vietnam today does not want to live under communism. The people of the world needs to know that the Vietnamese do want to be independent from China. The rest of the world does not know that the government of Vietnam is giving away free land and free natural resources to China. Not just when we say the people around the world, even the Vietnamese community, a lot of your friends don't even know that. So as free Vietnamese, the first thing is to help spread the message and encourage them so that they know that they're not alone. Then there are other help that is more indirect, but in my mind, it's the long term. For example, I talk a lot in other communities or other speeches about the fact that let's take a look at the model of the Jews. The Jews today, a lot of them are born outside of Israel, but although they become, Americans, Germans, French, Canadians, whatever, but they never lose their essence being Jews. And they are progressing into the elite of their countries, and they are taking advantage of their positions in all these free democracies and powerful superpowers in the world to help Israel, to take care, to speak for the welfare of the people
in Israel. I would say that all of us who are free Vietnamese around the world need to take a look at that model. We should help one another, at least the free Vietnamese around the world, to understand the cause of the people in Vietnam. And again, I repeat, helping the people, not the government of Vietnam, just like the Jews are doing for their Israel. Có một cô gái trẻ ở trên đầu cũng xin hỏi chị Ánh. Dạ, tôi xin hỏi thưa cô, trong cái foundation có cái plan gì in the future để cho mấy cái em trẻ càng involve nhiều hơn rồi làm theo những cái project giống như cô mong muốn? Dạ thưa, cái foundation mà em hỏi chắc là em hỏi về hội bảo tồn lịch sử người Mỹ gốc Việt phải không thưa cô? Tôi thì không có. Chị Ánh chỉ là khoa học gia thôi. Những câu hỏi đó thì lát nữa chị Nancy Bùi sẽ tóm tắt về cái con người chỉ và cái thực hiện cái hội bảo tồn văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt. Xin mời anh. Xin lỗi, tôi xin nói qua một chút xíu. Tôi là nguyên là giáo sư trường Võ Bệnh Quốc gia Việt Nam, Khoa Điện. Tên tôi là Nguyễn Hoàng Thịnh. Xin đặt một câu hỏi với diễn giả. Tới giờ phút này, sau 42 năm tại Việt Nam, 90 triệu người, 90 triệu người dân vẫn còn đang sống khổ ách dưới chế độ cộng sản. Nhưng chúng tôi thấy cảnh mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tại sao một số người, số đông vẫn làm rất nhiều cơ quan từ thiện để giúp đỡ Việt Nam, giúp đỡ những người nghèo, đồng ý giúp, nhưng mà nên giúp cần câu hơn để giúp con cá. Thứ hai nữa là chúng ta tất cả đều biết tệ trạng của Việt Nam hiện giờ. Ai cũng biết hết, trừ 90 triệu dân Việt Nam chỉ một số biết thôi, chưa phổ biến được hết. Thì cái lòng dân bây giờ rất là phẫn uất. Thì xin diễn giả có thể dựng với tư cách cương vị của mình để nói lên tiếng nói với chính phủ Hoa Kỳ. Có cách nào để can thiệp, là vì bên kia là chế độ cộng sản, mình là tự do thì mình không thể chiến đấu đơn độc được, phải có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Và nếu có thể xin diễn giả liên lạc làm sao để gây áp lực với Mỹ, chính phủ Mỹ. Thí dụ như cái vụ mà khởi tiền một năm từ 10 đến 12 tỷ đô la Mỹ gửi về Việt Nam. Như vậy là có cái cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược, mình giúp cho mình nuôi dưỡng chế độ. Anh xin diễn giả Dương Nguyệt Ánh có thể nào can thiệp và giúp trong công việc này không? Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn Thanh. Kính thưa quý vị, chị Giang có nói là câu chuyện. Dạ vâng, tôi biết là ban tổ chức sắp hết giờ cho nên tôi xin ngắn gọn. Câu hỏi này tôi cũng đã được nhiều người nêu lên. Những khi mà tôi đi nói chuyện ở khắp nơi thì tôi xin trả lời ngắn gọn như thế này. Thứ nhất là về chuyện là việc làm từ thiện. Rất nhiều người trong chúng ta, nhất là những người trẻ, họ rất là có lòng. Họ thương quê hương Việt Nam, họ đi về Việt Nam thăm chẳng hạn, thì họ thấy người nghèo thì họ muốn giúp đỡ. Thật ra rất nhiều người trong chúng ta không hiểu và không đồng ý với nhau về cái chuyện là mình nên chữa gốc hay là chữa ngọn. Chữa ngọn tức là gửi tiền về Việt Nam giúp người nghèo, thấy người ta nghèo, ta đói thì mình cho người ta. Còn như ông Thịnh đã nói là chúng ta cần phải chữa gốc, tức là chừng nào mà cái chế độ phi nhân, phi dân tộc nó còn tồn tại thì cái người Việt Nam vẫn sẽ còn phải khổ mãi, nghèo mãi. Thành ra cần phải chữa gốc, tức là cái đảng phi nhân đó phải bị lật đổ thì người Việt Nam mới không khổ nữa. Thì cái đó là những cái quan điểm mà những người quốc gia như chúng ta đã từng sống và từng là nạn nhân của Cộng sản đều hiểu rõ và đồng ý. Nhưng mà những người trẻ thì người ta không hiểu như vậy. Thành vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái nỗ lực của cha mẹ, của phụ huynh để giải thích cho con em hiểu là tại sao. Và khi mà mình nói là đến việc làm từ thiện đó, thì không phải là chúng ta ác độc mà thấy người nghèo mà không giúp. Nhưng mà cái sự làm việc từ thiện, ví dụ như mình giúp một cái nước Nhật bị tai ương chẳng hạn, cái nỗ lực nào để giúp đỡ người dân cả.
Không phải như người Nhật khi người ta bị tai ương thì người ta lo, mà người ta tự giúp trước rồi quốc tế phụ vào. Còn chính quyền Việt Nam là ngược lại, họ không hề lo cho dân. Thành ra khi mà mình nói là mình giúp Việt Nam, mình giúp người nghèo, tức là mình làm dùm cho cộng sản, tại vì chính quyền nó không hề có một cái nỗ lực nào cả. Thành ra nhưng mà dĩ nhiên là tất cả chúng ta ai cũng bị giằng co giữa cái lòng nhân đạo của mình và cái ý chí chống cộng của mình. Thành ra đối với những người bạn trẻ thì tôi thường khuyên là nếu mà các anh chị em có lòng và muốn giúp đỡ Việt Nam, hay là bất cứ tất cả chúng ta, thì ít nhất là tôi xin các anh chị để ý một chuyện là phải biết chắc là cái đồng tiền mình gửi về đó, cái người nạn nhân đó nhận được. Tại vì tôi giải thích rằng ở trong xã hội cộng sản không có cái gì mà không bị chính quyền chi phối và kiểm soát cả. Thí dụ như làm từ thiện mà làm nhỏ, ví dụ như mình cho người hàng xóm, hay là mình gửi qua anh em bà con của mình về để giúp đỡ nhỏ, tức là làm nhỏ thì nó để mặc kệ. Nhưng mà nếu mình làm quy mô là chính quyền nó sẽ cố vờ ngay. Và tôi xin lặp lại là không có cái gì ở trong chế độ cộng sản mà không bị kiểm soát về chính quyền cả. Đến sư, đến cha còn là quốc doanh cơ mà. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh